Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons donc étudié certaines règles de récitation du Saint-Coran. Aujourd'hui, nous allons réviser parce que je pense que la dernière fois, ou dans les dernières émissions, ou dans les derniers épisodes plutôt, nous avions couvert plusieurs règles et je pense que si l'on ne pratique pas ces règles, ça va être un peu difficile de les retenir. Donc aujourd'hui, on va rester le Saint-Coran ensemble. Et à chaque fois que ces règles-là vont venir, nous allons, Inch'Allah, on va réviser ensemble. So, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today we have studied together some rules and tartil rules and tajweed rules together. And last time we had studied ikhfa and izhar, the rule of ikhfa and izhar. And before that, we learned the rule of huruf qalqala, and before that, the lamul jalala. So today, I will be reciting from Surah Al-Fatiha, and whenever those rules will come, and because the Surah Al-Fatiha and the 17 verses of Surah Al-Baqarah are such verses that we recite often, and many of our youngsters and elders have memorized the 17 verses of Surah Al-Baqarah. And so I will be going through these verses today, and whenever one of the rules will come, we'll inshallah revise those rules again and again. And again, as I said last time, we had so many letters to memorize, the 6 letters of Izhar, and then the Ikhfa as well, Yarmalun, and so different letters were there. So we need to, of course, try to remind ourselves these rules again. Donc comme je disais que on a couvert plusieurs règles de récitation de 5 ans. Aujourd'hui, nous allons réviser. Donc je vais commencer à lire et je vais aussi encourager les gens à avoir le Saint-Coran devant eux. Donc ça va la Sourate Al-Fatiha et les 17 premiers versets de la Sourate Al-Baqarah. Donc les gens qui sont en train d'écouter, je prierai donc d'avoir un Saint-Coran ou de regarder l'écran. Je vais partager donc mon écran et je vais demander de répéter après moi. Jazakallah. So I will also request members to recite after me, and again recite after me, and then I will be clarifying those rules for everyone. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc la sourate Al-Fatiha est une sourate qui est souvent récitée dans notre salat. Donc une sourate que tout le monde, les grands et les petits, connaissent. Donc tout d'abord, on commence par Bismillah. On a cette règle qu'on avait donc apprise, comment prononcer le nom d'Allah. Donc on voit ici que avant le nom d'Allah, vous avez la lettre Mim.
Et vous voyez qu'en bas de la lettre mim, vous avez donc un kasra, ou en ourdou un zér. Et c'est pourquoi le nom d'Allah sera prononcé d'une voix aiguë. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je rappelle que si avant le nom d'Allah, il y a une lettre sur laquelle il y a soit un dama ou un fatha, donc un zabar ou un pêche, alors le nom d'Allah sera prononcé d'une voix grave. Par exemple, Allahu Akbar. Bismillah, Allah. Donc vous avez une différence de prononciation ici, donc c'est très important ici encore une fois. So here in the first verse, we are covering again the rule of how to pronounce the name of Allah. There are two different ways of pronouncing the name of Allah. Here you see that before the name of Allah, you have the letter Mim, under which you have a kasra, or either a zair in Urdu, which means that the name of Allah will be pronounced with a thin voice, so it will be pronounced, you will pronounce this, Bismillah, Bismillah. But if before the name of Allah, you have a letter on which you have either a dama or a fatha or a zabar or a pesh, then the name of Allah will be pronounced with a thick voice. So for example, Allahu Akbar. So there's a difference, Allah and Bismillah. Allah, Bismillah. So these are two different sounds. Second verse again. Alhamdu lillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Lillahi. Encore une fois, lillahi, vous avez un lam en bas duquel vous avez un zér ou un kasra. C'est pour ça que ça va être prononcé lillahi. Lillahi. Maintenant, on va attaquer le verset celui-là. So now we are going straight to the last verse. This verse, you have, this is the rule of izhar. So which is, the rule is, if you have noon sakin, so I will just highlight the noon sakin, noon with a jazam on it, which is noon sakin or tanveen. So tanveen is basically the two zabar or two fatha or two pesh or two dama or two kasra as well. If you have either noon sakin or tanveen, and after that you have a letter from huruf izhar, which were alif or hamza, ha, ain, ghain, ha, kha. So if these letters come after noon sakin or tanveen, then you should do izhar. There should be no nasal sound. For example, here it will be sirat alladhina an'amta alayh. You shouldn't say an'amta or an'amta. This is completely wrong. It has to be pronounced sirat alladhina an'amta alayhim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So again, now let's go to Surah Al-Baqarah. So we have covered Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. So I will be reciting Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. So first the rules, you see three dots here. So you have one here and the second one here. The rule is you have to stop either at the first, you have to stop either at either one of them. So you can say Zalikal Kitabu la Raib Fihi Hudan lil Muttaqin. Either you can say Zalikal Kitabu la Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. So this is a rule that we haven't covered before. But now, here you have the rule of Qalqala. Mimma razaqnahum. Razaq.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. So again, حروف قلقلة, the 5 letters Qaf, Ta, Ba, Jim and Dal. So if there's a jazm on these letters, Qaf, Ta, Ba, Jim and Dal, you have to, these letters should be pronounced correctly. And so for example here, it is not Razaqnahum. Pronouncing it Razaqnahum is wrong. It should be pronounced Razaq. Mimma razaqnahum. Razaq. Razaq. Okay, okay. Second rule, yunfiqun. Now here is the rule of ikhfa. Ikhfa. So we have covered in Surah Al-Fatiha an'amta, which is izhar. Here is the opposite, meaning that you need to have some nasal sound in it, and you have to stay for a bit there. And again, I will say this rule is a really amazing rule with which you can enhance your recitation, because with nun ghunna, you can actually enhance your recitation. For example, here there are many ways with which you can enhance. For example, you can either recite like this: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. So you can stay a bit there, and but then you can also say, for example, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. So again, now the rule of ikhfa, just expounding it on it now. So after the noon sakin or tanween, if any other letter than haruf izhar or haruf halqi, sorry, not haruf izhar, haruf halqi, which are alif, hamza, ha, ain, ghain, ha, kha, or letter than yarmalun, ya, ra, mim, law, lam, waw, noon, and ba. If any other letter comes after noon, sakin, or tanween, then there should be nasal sound. So again, I'm going to repeat the haruf halaki, which are again alif, ha, hamza, ain, ghain, ha, kha, and then yarmalun, ya, ra, mim, lam, ba, noon, and then ba as well. So you have to have a nasal sound in this. I should say. In these verses. So I'm also going to share again those letters. So I think it will be better to see those letters again with your own eyes as well. Of course, it's better to have them in front of you, especially when you're learning. Just a second. So yes. So first you have haruf. Let me just share my screen. So we have covered the haruf qalqala, qaf, ta, ba, jim, and dal. Et ensuite, donc on est en train de parler de haruf halki. So ikhfa. So just a second. So ikhfa is noon, sakin, or tanween are followed by any letter other than haruf halki, ba, or haruf yarmalun. The sound of noon is prolonged equivalent to one alif, and there will be no nasal sound as well. Okay. So you have these letters: yarmalun, ya, ra, mim, lam, ba, noon. Okay, and then ba as well, and then also these letters, 6 letters: alif or hamza, ha, ha, kha, ain, ghain. If there's any other letter than this, then there will be nasal sound on the noon, right? And izhar again, if these 5 letters of noon, sakin, and tanween, then you have to do izhar. Now going further, so you have covered huruf kalkala, now ikhfa. See how these rules come, especially in those surahs that we know. Donc regardez comment ces règles en fait viennent dans les sourates que l'on connaît par cœur. Donc les 17 premiers versets, comme par exemple ici, comme j'ai dit, on a le huruf qalqala, on avait le qaf, donc ça doit être prononcé razaqnahum, et ensuite vous avez le noun sakin. Donc ça c'est la règle de ikhfa. Et ikhfa, ça veut dire que il doit avoir un son nasal.
et vous devez plus prononcer. Par exemple, ça va être yunfiqun. C'est pas correct de dire yunfiqun. C'est yunfiqun, yunfiqun. Et les lettres, il faut que vous donc mémorisez. Donc je vais partager juste les lettres pour les francophones. Par exemple, on avait couvert la règle de Irfa. Pardon, ici. Donc, si après Nun Sakin ou Tanvin, vous avez, si Nun Sakin ou Tanvin est suivi par une autre lettre qui est parmi les Harouf Halki, donc les 6 lettres que vous voyez sur votre écran, Alif, Ha, Ha, Kha, Ain, Ghain, ou les lettres de Yarmaloun. Yarmaloun, donc Ya, Ra, Mim, Lam, Vav, Nun, et aussi Ba. Donc, ça veut dire que si Nun Sakin et Tanvin est suivi par une autre lettre que parmi ces 13 lettres, alors ça, vous allez avoir un Nun Sakin. On va continuer. والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Donc, encore une fois, un verset très important pour les règles que nous avons mentionnées. Tout d'abord, on commence par les règles de Irfa, encore une fois. Vous avez ici Unzila. Unzila. C'est pas Unzila, c'est pas correct. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. So here you see that you have the rule of ikhfa mentioned so many times. And again, really, really important rule. So for example, either after Noon Sakin, the Noon Sakin should have a nasal sound. Unzila. Wama unzila. And then here again, this Noon Sakin, min qablik. And then qab, which is again harufe qalqala. Qab. It is not qablik. It is qab. Qablik. Min qablik. Donc très très important ces règles encore une fois. Et regardez combien de fois ils viennent même dans la sourate Al-Baqarah. On a fait seulement 5 versets. Et pratiquement toutes les règles qu'on a étudiées, et elles sont là. Et je vous dis que ces 4 règles, Al-Amul Jalala, Hurufiq Al-Qala, Ikhfa, Izhar, si vous apprenez ces 4 règles, c'est suffisant, plus que suffisant. Les autres règles, c'est vrai, il y a la manière avec laquelle vous devez prononcer les mots en arabe, etc. Mais ces 4 règles, vous allez couvrir une grosse partie des règles du 5 ans. Et vous verrez que votre récitation va s'améliorer de jour en jour. So these 4 rules that we have revised, for example, you can see that we have only covered 5 verses of Surah Al-Baqarah and Surah Al-Fatiha. And we have already covered the Lamul Jalala and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Huruf Qalqala, Ikhfa and Izhar. And these 4 rules are such that if you truly memorize these and practice them, these 4 rules, you will be covering a really big part of the rules of the Holy Quran. And if you focus on those 4 rules, of course there are many others, but these 4 rules are such that if you become really fluent and good at them, your recitation of the Holy Quran will be enhanced. Maintenant, par exemple, attendez, il y a un problème. So let's continue. On continue. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
Encore une fois, un verset très important. Vous avez tout d'abord la règle de izhar qu'on a étudiée. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim. Il n'y a pas de son nasal. Et ayn fait partie des huruf halki, les 6 lettres. Alif, ha, ha, kha, ayn, ghayn. Donc, et sur le hamza, vous avez donc un tanvin de pêche, de dama. C'est pour ça qu'il ne doit avoir pas de son nasal. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim. Et ensuite, vous avez la règle de irfa. أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذر أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Encore une fois, la règle de Irfa. Donc, encore une fois, vous pouvez améliorer votre récitation si vous pratiquez très bien ces deux règles-là. Vous allez bien améliorer votre récitation. Par exemple, je vais relire ce verset. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Donc très important. So here again in this verse, the rule of izhar and ikhfa is repeatedly mentioned. So in the beginning, you have the rule of izhar. So you have hamza on which you have a tanween. And then after that, you have ayn, which is from haruf halqi. So there will be no nasal sound when you will be pronouncing this hamza. So it should be pronounced إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم. And after that, you have nun sakin. And here it is the rule of ikhfa. So there will be a nasal sound. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Again, so the rule of ikhfa again here. And then again in this tunzir. Then the next verse. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. So here you have first the rule of Lamul Jalala, how to pronounce the name of Allah. You have again, before the name of Allah, you have meme. And on that meme, you have a zabar or a fatha. So it means that the name of Allah will be pronounced with a thick voice. Khatamallahu. Khatamallahu ala qulubim. Donc, encore une fois, première règle, le mime, vous avez ici, avant le nom d'Allah, vous avez la lettre mime. Encore une fois, sur la lettre mime, vous avez donc un zabar ou un fatha. Donc, le nom d'Allah sera prononcé d'une fois. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ici, vous avez la règle de qalqala. Ab. C'est pas absarihim. C'est wa ala absarihim. Ghishawa. Ghishawatun wa lahum adhabun azim. Ici, la règle de izhar. Il n'y aura pas de son nasal encore une fois. So here you have the first the how to pronounce the name of Allah, as I just said. Then you have here Abu Sarim, the roof of Huruf Qalqala. So ba is, so again here it is going to be pronounced Abu Sarihim, and then again at the end Adhabun Azim, Adhabun Azim. So this is the rule of Izhar. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Now in this verse, we have another rule which is really, really important. And it is the rule of iqlab. So it is a new rule. So I will inshallah also cover this in another session. Today is a revision session because it's really, really important to revise. The rule is after meme sakin, if you have a ba, then the meme will be prolonged. For example, here it is going to be وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. It is wrong to say وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. So if meme sakin is followed by ba, then the meme should be, you have to stay there for a bit on the meme. Donc une règle ici que on n'a pas encore étudiée, mais c'est la règle de iqlab. Si après mime sakin vous avez le ba, alors vous devez prolonger le son de mime. Donc ça va être prononcé وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, mais comme j'ai dit, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Si à chaque personne qui est en train d'écouter aujourd'hui se focalise même sur les 9 premiers versets de la sourate al-Baqarah, vous verrez que vous allez pratiquer à chaque fois quand vous allez lire, que vous avez un noun sakin, vous réfléchissez, ok, maintenant regardez, est-ce qu'il y a des haruf halki, est-ce que haruf izhar, qu'est-ce que vous avez après noun sakin, etc. Le nom d'Allah, comment je dois le prononcer, est-ce qu'il y a un haruf kalkala ou pas, vous allez tout comprendre. Mais cela demande encore une fois la pratique. So if each member who is listening today, if he only recites the first 9 verses of Surah Al-Baqarah every day, in order to practice these 4 rules that we have covered, you will know that slowly and step by step, your recitation will become enhanced. It will become better, and you will be understanding and memorizing all the letters. Because of course, for huruf ikhfa, I'm asking you to memorize 13 letters, right? But you will see that when I'm, for example, reciting the Holy Quran, I don't always, say, okay, now Noon Sakin is coming, now which letter is coming? No. It is automatic, because then it becomes a part and parcel of yourself, right? But you need practice. So practice is key. So may Allah Ta'ala enable all of us to recite the Holy Quran properly and daily, on a daily basis. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.